Our story basically talks about how a company in an industry that is very difficult with the carbon dioxide that is put in the air can actually be sustainable in this world. Bueno, nuestra industria, como somos una aerolínea, es un poco difícil de poder compensar el impacto que ocasionamos, ¿verdad? Sobre todo por ser justamente eso, una aerolínea. Entonces, en eso es en lo que estamos trabajando. So I think every company, all of you, all of us, all of the world, needs to develop a strategy of how to do that. Necesitan todos ustedes, las personas en el mundo, desarrollar una idea innovadora. So the first thing is that idea, it has to be innovative. The second is a plan for the long term. I do not believe that a short-term solutions are used for mostly to get your name out or to get the company out in the newspapers. But my idea is that you must look for the long term. Bueno, obviamente comenzar la estrategia con una idea innovadora, pero siempre que tengan en cuenta que debe ser un plan a largo plazo, no a corto plazo. ¿Por qué? Porque a corto plazo no va a generar los resultados que verdaderamente un proyecto que ustedes tengan a largo plazo les vaya a producir. And this sustainability initiative has to be financially viable. Sí, la iniciativa sostenible obviamente tiene que ser alcanzable por la empresa, no puede ponerse un reto, ¿verdad? O una meta que la empresa no tenga la posibilidad de alcanzar, tiene que ser viable. And then two things needs to happen. One has to be a logical appeal, or the other has to be an emotional appeal to be accepted by the consumer. La otra parte de la estrategia tiene que ser un interés emocional o lógico, ¿verdad? Para que vaya creando ese interés del consumidor de consumir los productos que ustedes tienen. In the case of Bayer, which I appreciate the presentation, it is a logical solution to a problem, not an emotional one. Sí, en el caso de Bayer, justamente es una solución lógica, un interés lógico, el que ellos están aplicando, obviamente por ser contribución a lo que es la conservación en el planeta. The strategy that you choose has to be a value and a vision of your business. Whatever business you're in, whatever you choose to do in sustainability has to relate to that business. La estrategia debe estar basada en valores reales y en una visión de su negocio, obviamente en lo que cada uno de ustedes como empresas persiguen. The customer, your client, certainly needs to understand something about what you do innovatively to give you a brand valuation. El cliente verdaderamente tiene que percibir que la empresa le está ofreciendo un valor agregado a su interés emocional. And the workforce, your people working for the company, have to really believe in what you're doing and to be energized to be part of that change. Verdaderamente, las personas que trabajan para ustedes tienen que estar bien involucradas, no solamente en el proceso, sino también demostrando el interés, emocionados por realizar este tipo de cosas por medio de esa energía que van a proyectar. Eso obviamente les va a producir mucho más cuando el empleado se compenetra con la iniciativa que la empresa tiene. I don't think I said that much. You think she's adding things to my speech? You need to create alliances with the like-minded companies. I think I want to expand on that. I think if we are the few in the world still that we are trying to save the world, we need to help each other, that we are on the same path, we are on the same sendero. Otherwise, this idea will not work. Para poder lograr que esto camine cada vez más y más y más, tenemos que crear alianzas con empresas
que verdaderamente persigan la misma tipo de iniciativa, organizaciones con ese mismo tipo de iniciativa. The whole question is, what is the consumer and what is the consumer willing to pay for what we are talking about to save the world? How much is the consumer willing to pay for it? Verdaderamente lo que tenemos que ver es qué tanto es lo que les vamos a ofrecer a los consumidores y qué tanto ellos están disponibles de pagar, ¿verdad?, por el producto que ustedes ofrecen. In our case, being an airline, does the consumer willing to pay to save the rainforest? En nuestro caso, como somos una aerolínea, lo que queremos darles a entender es que si verdaderamente el consumidor, el viajero, está dispuesto a pagar por una empresa que básicamente lo hace sostenible, ¿verdad? Educating the unprivileged children, Educando a los niños que no tienen los privilegios que otros tienen, ¿verdad?, limitaciones, protecting the endangered biodiversity, protegiendo la biodiversidad que está en riesgo, providing clean drinking water for the future, proveyendo agua limpia, no contaminada para el futuro. or would he pay for the ramen noodles for $2 or a leg room for $35? O si ellos van a pagar por las sopas estas de noodles que tenemos, solamente $2, o si van a querer también un espacio por $35, ¿verdad?, donde van sentados. And I think this is a case that we are going to present to you, at least our experience on it. Y este es básicamente lo que les vamos a contar un poquito de cuál ha sido nuestra experiencia. We at Nature Air or any company needs to come up with a criteria of how you would like to approach what you want to do in sustainability. Nosotros, Nature Earth, tenemos que traer, ¿verdad?, más bien les estamos sugiriendo traer qué es lo que ustedes quieren realmente ofrecer a sus clientes. So we came up, we wanted to be locally present. What that meant was we wanted to spend the money in the region, we wanted to learn in the region, we wanted to pay the regional companies or organizations to help us. Lo que Nature Air ha estado haciendo es invirtiendo justamente en lo que está, en lo que es local, en Costa Rica, hablemos entonces. I did not want to go to London Stock Exchange. I did not want to go to New York Stock Exchange. I did not want to pay the money to save India. I thought that if we are generating funding here in Central America, that we should keep it all here and be local. Nosotros no tenemos interés en llevar este beneficio a Londres, ni a París, ni a ninguna otra parte del mundo, ni para salvar la India, sino más bien si estamos desarrollándonos en Costa Rica, en Centroamérica, pues aquí es donde queremos dejar esa huella, ¿verdad? The second, we wanted to protect the biodiversity and biological corridors. La número 2 sería proteger la biodiversidad y los corredores biológicos. The third, we wanted to do something for the social communities and give some benefit to them. Obviamente también la otra parte es colaborar socialmente con las comunidades que están limitadas, dejarles beneficios. We wanted to be a catalyst of change. Queremos ser el catalizador de cambio, el que les permita decirles a ustedes, esto es la ruta a seguir. We wanted to be absolutely transparent. Tratamos de ser totalmente transparentes con todos en lo que estamos haciendo. And we wanted to be collaborative in our learning, meaning that we wanted to share whatever we know with anyone that wanted to know. Y también queremos colaborar enseñándole a los demás lo que nosotros estamos haciendo. So we found locally a very old organization Encontramos localmente a una organización ya de hace bastantes años atrás, which is Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, which is part of MNI in this country. que es FONAFIFO, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, que pertenece a MINAE. And that partnership basically said, the FONAFIFO will do for us Básicamente que esta alianza que tenemos con ellos es lo que FONAFIFO nos dice a nosotros qué es lo que vamos a hacer. Nosotros trabajamos con ellos. They will fund the local farmers to prevent deforestation. Ellos le van a pagar
por ejemplo, a los finqueros locales para que no talen, They protect biodiversity. protegiendo la biodiversidad. They will restore watersheds and soil erosion. Van a restaurar lo que son las cuencas hidrográficas y los suelos. And they create sustainable livelihoods. Y también van a crear livelihoods, Life. sería A como sustainable life. la vida sostenible, las comunidades sostenibles. And the Nature Air will contribute to this partnership Y Nature Air va a contribuir a FONAFIFO by paying money to offset our carbon that we put in the air, pagando justamente por cada una de las emisiones de carbono que nosotros hacemos. and also offer them our marketing expertise, our public relation, and our business contacts to bring more companies to join them to do what we are doing. Y obviamente utilizando nuestro mercadeo, la experiencia que tenemos como mercadólogos, para enseñar a otros y hacer que vengan a hacer lo mismo que estamos haciendo. FONAFIFO is a very impressive organization. FONAFIFO es una empresa muy impresionante, But very quiet. pero muy callada, muy tranquila. Since 1995 to 2008, they have saved 500,000 hectares of land of forest in Costa Rica. Desde 1995 y 2008 se han incorporado más de 500,000 hectáreas a este programa. And also they have supported 11,000 people, families, that they lived on those lands. Y también le han dado sustento, soporte a más de 11,000 personas o familias en Costa Rica. Since 2004, with Nature Air started to work with them, 87 other companies have joined this program. Desde el año 2004, que Nature Air empezó con esta iniciativa, 87 empresas más lo han seguido, de las cuales 65 son relacionadas con turismo. By 2010, Nature Air has compensated 37,000 tons of carbon dioxide. Para este año 2010 ya Nature Air ha compensado 37,000 toneladas de dióxido de carbono. And we are protecting 1,200 acres of land in Corcovado National Park boundaries. Protegiendo ya 1,200 hectáreas de bosque tropical en la zona de Corcovado. This map of Costa Rica, Nicaragua, and Panama shows where we are actually saving the areas, which is in the Osa Peninsula and Corcovado National Park. En este mapa que tenemos aquí, donde pueden ver Costa Rica, Nicaragua y Panamá, tenemos un círculo donde dice el área que nosotros estamos protegiendo, que es el sur de Costa Rica, la península de Osa. And it is termed by the National Geographic as the hottest biodiversity zone in the world. Y ha sido nombrado por la National Geographic como el lugar más intenso en la Tierra, biológicamente. It probably has more animals, and more birds, and probably more microbes and other things that probably in the future we'll be going to use, hopefully, and this needs to be saved. Debido a la cantidad de animales que tiene, todo lo que son las especies que están ahí, justamente por eso es que lo nominaron como este tipo de lugar. This is a map of Osa Peninsula. The line in the below, which is the, what color we talked about? La banda Is the lavender color. Below that is Corcovado National Park. en el mapa que tenemos acá, en la línea esta color lavanda o fucsia, tenemos lo que es el Parque de Corcovado. And the yellow that you see on top, it is the boundaries of Golfo Dulce Forest Reserve. Y la verde que ven acá arriba, que es más verde, ¿verdad?, que amarilla, son los límites del Golfo Dulce, de la reserva de Golfo Dulce. And the areas that you see that is in white or yellowish white, light white, are the farms that are being protected right now by payments. This area. Estas áreas que ven acá, como claritas,
son las que están siendo protegidas, todas estas que ustedes ven por acá. The areas that you see in white, complete white, and green are not protected. Las áreas que ven en blanco y completamente verdes son las que no están siendo protegidas. And these areas are waiting for companies and others to come in to pay and to protect this area. Y estas son áreas en las que otras empresas pueden verdaderamente empezar a colaborar y protegerlas también. The problem is not just protection. The problem is what we call the gene pool getting to be smaller. El problema no es solamente proteger, sino también It's the protection of genes. es la protección de los genes, de los hábitats que tenemos, ¿verdad? Giving you an example is that the big animals, the cats, are dying because they do not have a connection to other groups of cats to improve their gene system. So the corridors are made to connect these national parks with other national parks. So these are the corridors that connects this to Piedra Blanca and to other national parks, so the cats have a way of moving around and mixing the gene pool. Verdaderamente es el tema de los corredores, ¿verdad? Crear corredores biológicos que le permitan a las especies poder tener acceso a otras especies, poder crear especies fuertes y ir, por ejemplo, a Piedras Blancas, estar en el de Corcovado, en fin, poder lograr especies fuertes para que no se extingan. So sustainability, if you choose to do that, it needs two important things. One is action, and the other one is passion. Para la sostenibilidad necesita dos cosas. Una es acción y la otra es pasión. And that has to be on the personal level, the employee and the owner's level, and also at the corporate level. Tiene que ser tanto a nivel de los empleados como los dueños, ¿verdad? Y también la parte corporativa. So what you do, you pay donations, you pay man hours, you put your time, your employees' time, you make relationships with the like companies. What we did was to start Nature Kids, which teaches English to 8 to 12-year-olds, and we teach 100 of them every year. Pues nosotros lo que hicimos fue establecer una escuela, por decirlo así, una fundación sin fines de lucro llamada Nature Kids, donde le enseñamos a más de 100 niños y ya hasta familias, porque no solo los chiquitos van, a que aprendan inglés, talleres de computación y de buenas prácticas ambientales. This is, of course, beside offsetting 100% of our carbon dioxide by paying to FONAFIFO. Esto va aparte, es parte de la responsabilidad social de la empresa, lo que es la fundación, aparte de lo que es la carbono neutral, el programa de carbono neutral. We asked the University of Costa Rica, if you spoke English, what would be the difference in your pay in Costa Rica? Nosotros le preguntamos a la Universidad de Costa Rica si usted aprende inglés, ¿cuál sería el futuro a la hora del pago, verdad? And the answer on that was that you make 40% more money if you were a taxi cab driver, or you were a doctor, or you were a dentist, or you were a teacher. Sería un 40% más en el incremento, ¿verdad? De que si usted fuera un taxista, a que si fuera un médico, a si fuera un profesor. And that's why we teach English, because that's part of the tourism that we are in as well. Y por eso enseñamos inglés, ¿verdad? Porque también el turismo es algo muy fuerte aquí. I've covered most of this, so I'm not going to go through the return on investment, but basically quickly. No voy a entrar mucho en lo que es el retorno en cuanto a la inversión, ¿verdad? Pero sí algo por lo menos pequeño, rápido. Our conservation and social program allows us Nuestra conservación y los programas sociales nos permiten to going to the right, to derecha, is to protect the destinations we fly proteger los destinos a los que volamos, and keep the long-term sustainability of those areas. manteniendo la sostenibilidad a largo plazo y la demanda de las rutas. It gives a loyalty and dedication to our employees
and gives you a high standard of safety and customer service because of it. Esto también produce lo que es la lealtad en y el desarrollo de los empleados, los altos estándares de seguridad y de servicio al cliente. It has given us a 55% share of the market, which is unusual in this market, and I think a lot of that is because of that. And in the same time, we've been growing for 20 years, and I think some of those things relates to what we do. Nos ha generado ventajas competitivas al punto de que ya tenemos un 55% del market share en Costa Rica, ¿verdad? En cuanto a lo que es aerolíneas. Y además de eso, ha sido un crecimiento continuo durante estos 20 años de servicio de Nature Air. Also, we contribute to the gross national product of Costa Rica, $240 million, which most of it goes to the southern part of Costa Rica, which is the poorest part of Costa Rica. También hay un beneficio económico anual de 240 millones, que son trabajos y turismo, el movimiento turístico. This is sort of our story. We started in 2001. We were 17% of the market, and the others is really Taka. Taka was 83% of the market. In 2010, we are at 55, and they're at 45. And I think that basically says that the consumer does understand what we do and is willing to pay more for it, and the growth speaks for itself. En 2001 empezamos como una aerolínea pequeñita, la cual tenía únicamente un 17% del market share. La otra parte básicamente era TACA la que lo tenía. Ya para 2010 tenemos un 55% de ese market share, y básicamente ha sido porque el cliente ha entendido y ha reconocido que este tipo de esfuerzos realmente son importantes para ellos a la hora de consumir, o sea que eso les va a generar a ustedes mayor demanda. Most companies in the world, probably private, will never show this, but because we are transparent, we are showing it. Pues no es cualquier empresa la que les va a mostrar esto, sin embargo nosotros somos bastante transparentes y porque queremos dejarles una buena enseñanza, les vamos a enseñar un poquito de lo que es la... The line in red shows our revenues from 2001 to 2010. La línea en rojo les va a mostrar los ganancias o ingresos desde el 2001 hasta el 2010. And the other line below is our gross margins. Y la línea de abajo, que es como cafecita, es la que le va a mostrar, yo creo que casi todos estamos aquí y sabemos que son el gross margin, que es el bruto, ¿verdad? De todo eso. So we're going to go quickly on this. We have grown 26% every year compounded since 2001. Nosotros hemos venido creciendo un 26% cada año desde el 2001. We generate 40% gross margin, which is one of the highest in the industry. The best airline in the world, which is GOL, gives the best is 18%. Pues verdaderamente hacemos un 40% en cuanto a lo que son nuestros márgenes brutos, que para ser una aerolínea es básicamente yo creo que de los mejores, ¿verdad? Márgenes que existen en el mundo. And we are still growing, and we are moving into the region with the same program as we have in Costa Rica. Nosotros seguimos moviéndonos y creciendo en la región con como de la misma forma en la que hemos venido haciéndola en Costa Rica. I think what we've done for Costa Rica tourism, what ICT will tell us is probably one of the best jobs anybody could have done in public relations. Lo que Nature Air ha venido haciendo en Costa Rica básicamente ha sido lo que pues, el ICT podría decir más bien, una de las mejores labores aquí en Costa Rica. Travel and leisure, we are the three of the companies chosen as the best company of the world, and we are just nominated. We have not won that. Just pray for us. Bueno, en este momento, como el último, los alcances que hemos tenido ha sido Travel and Leisure, que nos han nominado para 2011 como en el premio. Solo hemos sido nominados, estamos en los 3, así que como dice don Alex, recen para que ganemos. Ajá. We won the 2010 Best Airline of the World by Traveler,
best airline in the world means we beat Singapore Air and Bueno, tenemos el premio que nos dieron en el 2010, en este año, la Travel Air Condé Nast, que es un premio bastante importante, como la mejor aerolínea, por decirlo así, salvando el planeta, ¿verdad? in 2009 we won the World Travel and Tourism, WTTC, in Brazil. En 2009 ganamos también el premio al turismo para mañana. En Brasil fue este evento. The Canada Tour has given us 2010 as the best award. Durante 2 años consecutivos, 2009 y 2010, Canatur premió a Nature Air como la mejor aerolínea del año. And then National Geographic has given us in 2009 the Geotourism Challenge Award. Y National Geographic en el 2009 nos dio el premio de los ganadores en el geoturismo. To the Rainforest, we were the #1 company recognized as our work by Rainforest Alliance. Hemos sido reconocidos por la Rainforest Alliance en el 2008 como los innovadores en turismo sostenible. Virgin Air or Virgin Holidays, we got the top award for tourism in 2007. Y en 2007 recibimos el premio por parte de Virgin Holidays en Inglaterra. So conclusion, it is time to pave the way for more companies to add sustainability to their mission statement through our actions, not just our words. En este momento, como conclusión, lo que nosotros queremos es que todos ustedes sigan nuestros pasos, también aportando, como dijo nuestro compañero de Bayer, un granito de arena para poderlo hacer mejor, no solo con palabras, sino también ya con acciones. And as our experience says, sustainability is good business.